Hello, my friends. Welcome to Simply German with Shyamani Kandan. Today, we are going to discuss about the half-yearly test, or in German, halbsjahr test, and its answer key or Antworten. Lies den Text. Read the text. Schüler aus deiner Partnerschule in Deutschland stellen sich vor. Students from a partner school in Germany has written some introduction about themselves. I will read the first one. Mein Name ist Laura Gerst. My name is Laura Gerst. Ich bin 12 meaning 12, und wohne in Köln-Riel in der Barbarastraße. I am 12 years old and I live in Köln-Riel in Barbarastraße or Barbara Street. My hobby is the music. My hobby is music. Ich spiele zwei Instrumente. I play two instruments, Gitarre und Klavier. Guitar and keyboard. Klavier spiele ich schon 5 Jahre und Gitarre erst 2 Jahre. Ich übe jeden Tag. Meine zwei Freundinnen, Britta und Yvonne, kommen oft zu mir und wir machen den ganzen Tag Musik. Wir schreiben Texte und komponieren Songs. Ich mochte einmal Sängerin werden, so berühmt wie Rihanna oder Taylor Swift. Die beiden mag ich am liebsten. So that is the first paragraph. Now I will go to the second paragraph. This is about a boy from the school in Germany. Ich heiße Fabian Lang und komme aus Köln. I am Fabian Lang and I come from Köln. Ich gehe in die Klasse 4b, wir B der Grundschule Astrid Lindgren. I am in class 4b in the school Astrid Lindgren. Ich mache jeden Sport, besonders Fußball. I like to play football. Meistens spiele ich im Mittelfeld. Aber ich kann auch im Tor stehen. Im Verein, wo ich spiele, trainieren noch 30 Jungen. Und wir sind alle Fans vom 1. FC Köln. Mit meinem älteren Bruder gehe ich oft ins Stadion und sehe mir fast jedes Spiel vom 1 FC Köln an. So Beschreibung 1. True or false? 1 for the first paragraph. Laura spielt schon 5 Jahre alt. Laura spielt schon 5 Jahre alt. Gitarre. It is falsch because Laura played Klavier schon 5 Jahre alt. Nicht Gitarre 5 Jahre alt. Gitarre ist 2 Jahre alt. 2 Jahre alt nicht. Next. Laura macht Musik mit ihren Freundinnen. Laura played music with her friends. That is true, as it is mentioned in the paragraph. Britta und Yvonne
kommen oft zu mir und wir machen den ganzen Tag Musik. Then the third one. Laura's Lieblingssangerinnen sind Taylor Swift und Rihanna. Laura's favorite singers are Taylor Swift and Rihanna. It is mentioned, so that is the correct. In the line, ich mochte einmal Sängerin werden, so berühmt wie Rihanna oder Taylor Swift. So the answer is false, true, true. Beschreibung 2 for paragraph 2. Fabian macht viel Sport, aber Fußball mag er nicht. Das ist falsch. It's written over here, Fabian, he learned sport, but he can do football. But in the line it is written that he can't do football. So it is false. The second one. Fabians Lieblingsmannschaft ist der 1 FC Köln. That is true, as it is mentioned over here in the paragraph. Und wir sind alle Fans vom 1 FC Köln. The next one. Fabian Bruder geht nicht zum Fußball. Fabian's brother doesn't get football, and that is false, as it is written that his brother gets better football than him. Now we will go to the next page. Lies den text. This is the paragraph given. Ich heiße Lara. Ich bin schon in der 6. Klasse und habe deshalb nicht viel Freizeit. Ich komme aus Deutschland, aus Bonn. Bonn ist eine Stadt in Deutschland, aber ich wohne in Berlin. I am Lara. I am in 6th class and I don't have Freizeit. I come from Germany, from Bonn. Bonn is a city in Germany, but I live in Berlin because my father works in Berlin. Berlin is the Hauptstadt von Deutschland. Berlin is the capital of Deutschland or Germany. Es ist sehr groß und schön. It is very big and beautiful. Wenn ich mit den Hausaufgaben fertig bin, dann fahre ich mit meiner Freundin Rad, höre Musik oder sehe Filme. Malen gefällt mir auch. Ich kann sehr gut schwimmen. I can do really good swimming. Aber ich kann nicht Tennis spielen. I can't play tennis. Am liebsten spiele ich aber Tischtennis. I am good at tennis. Ich bin in der Mannschaft der Schule und spiele 3-mal in der Woche nachmittags Tischtennis. Ich mag meinen Trainer sehr. Meine Mannschaft ist sehr stark und gewinnt oft. Meine Freundin Tina schwimmt sehr gut. Das ist ihr Lieblingshobby. So the questions are, woher kommt Lara? That means where does Lara come from? In the line above, it is written that Lara comes from Germany in Bonn, or sie kommt aus Deutschland aus Bonn. Was ist Berlin? The answer, es ist deine Hauptstadt von Deutschland. What is the Berlin meaning? What is Berlin? It is a capital city for Germany.
Lara Lieblingshobby? What is Lara's favorite hobby? Das ist Tischtennis spielen or tennis playing. Playing tennis. Wie oft spielt sie Tischtennis? How often she's played tennis? The answer is dreimal in der Woche. Once in a week. Wie ist die Mannschaft? Stark und gewinnt oft. Was ist Tina's Lieblingshobby? What is Tina, who's Lara's friend's favorite hobby? That is swimming or schwimmen. In welche Klasse geht Lara? Which class is Lara in? Das ist in die 6. Klasse. Bonn ist eine Land. Bonn ist eine Land? Nein, es ist eine Stadt. Ergänzen Sie den Dialog. Fill out the dialogues. Felix, guten Tag. Wie geht es dir? Felix says, good morning. How are you? Paul says, guten Tag. Mir geht es gut. Und dir? That means guten Tag, good morning. How are you? And you are? Felix, mir geht es auch gut. Woher kommst du, Paul? I am very good. Where do you come from, Paul? I come from India. Or ich komme aus Indien. Und du? That means I come from India. And you? Ich komme aus London. Paul. Because Felix mentions London is the Hauptstadt von England, describing what is London, Paul should say, was ist London? Wo wohnst du, Felix? Felix should reply, ich wohne in, wherever you want to write, but I am writing in Dubai. The second Ergänzen Sie den Dialog. Wie heißt du? You have to write wie heißt du because it's heiße after ich. So after that it's written ich heiße Peter. Then the next person is written was machst du gern? Was spielst du? So what do you play? Because he replied with volleyball and football. That means that he has asked what sports or what do you play? Ich spiele gern Volleyball und Fußball. I play good volleyball and football. Wie spielst du Fußball und Volleyball? Ich spiele sehr gut Fußball, aber Volleyball nicht gut. I play really good football, but I don't play volleyball that good. Then the next dialogue should be, wo spielst du? Where do you play? Ich spiele immer im Club. Because the wo spielst du comes because he says that he plays in the club. Next one. Fußball ist meine Lieblingshobby. So that means that football is his favorite hobby. So what is the question? What is your favorite hobby? Or was ist deine Lieblingshobby? So that is the Ergänzen Sie den Dialog. So there is another Ergänzen Sie den dialogue in the next page. So Paul asks, Guten Morgen, wie geht's? So Leo has to reply, what? Leo replies, sehr gut or very good. So what can Paul ask if Leo replies, heute gehe ich in
Kaufhaus. He has to ask, was machst du heute? Or what do you do? Leo has told, heute gehe ich ins Kaufhaus. Paul next should write, wann gehst du? Because he says, ich gehe 9 Uhr. Next, Paul asked, was mochtest du kaufen? Then Leo has written, ich mochte einen Bleistift. Kommst du mit? Then Paul wrote, ja, gerne. So next we have schreiben Sie die Zahlen in Ziffern. So write the numbers that are written in German and translate them to the numbers. So the first one is 36. 6 means 6 and 30 meaning 30. So if you add them together, you get 36. Next you get 18. If you come zehen, that means it's 10 and 8 meaning 8. So if you add them together, you get 18 or 18. Next you have 20. Because there is zwig at the end, it has to be a number ending at 0 and zwan is 20. So that means it's 20. Zwan is related to zwei, which is 2. So it's 20. Then we have 9 und 40. 9 and 40 because of zig. So that means it's 49. Zwölf. Zwölf means 12. 27. 27. 20 meaning 20 and 7 meaning 7. So it is 27. Neon. As we already told before, neon means 9. Then zwei und 40. Zwei means 2 and 40 meaning 40. So if you add them together, you get 42. Next is drei Zehen. Drei meaning 3 and Zehen is 10. So you have 30. 21. 1 and 20. If you add them together, you get 21. Now we'll go on to the next page. We have another Schreiben Sie die Zahlen in Buchstaben. This is the opposite of the earlier one, where we have to write the German words. So 50. What is 5 in German? It's fünf. So you have to write 50. Next is 15. So what will you write 15 in German? 10 is Zehen and 5 is fünf, as we discussed earlier. So if you add them together, you get 5 Zehen or 15. Then you have 23. 3 is drei and 20 is 20. So you have 23. Also remember that the 20, 30, 40 and all, they will come after the first digit number. Like it, instead of coming 20 und 3, it will come as 23. Then there is 45, which is 5 meaning 5 und 40. Then 39, 9 und 30. Then 40. So 40 is 40, as we already discussed. 17. 17 is 7. That means 17. 7 plus 10.
is 20 and 20 is 1 zig. Also remember that it's not zig, it's pronounced as zish. 29, it comes as 29. Rechnen Sie. Add the numbers. 2 plus 3 equals to 5. Wir into wir. Wir multiplied by wir equals to 16. 50 minus 13 is 37. 40 plus 8. 40 plus 8. 48. 8 und 40. 40. 23 plus 20. That means 22 plus 20 is 42. Or 3 und 40. 30 minus 11. 11 is 11 and 30 is 30. So you have 21 or 19. 2 multiplied by 11 is 2 multiplied by 11. 2 is 2 and 11 is 11. So you have 22 or 22. 16 divided by wir. 16 divided by 4 is wir or 4. 30 divided by 10. 30 divided by 10 is 3. Now we'll go on to the next page. So over here you have to write about your hobbies and about yourself for the exam. You could start it like hallo, ich bin Shyam und meine Hobby ist Schwimmen, tanzen. It's your wish. You can write whatever you want. Make sure to write more about yourself and write a lot about your hobbies also. So, thank you everybody. Bye. See you next time and don't forget to subscribe and like this video.